Dear students, today we are going to read a different type of story. It is The Midnight Visitor, and Robert Arthur is the storyteller of this story. Let me tell you a few words about the author, Robert Arthur. He was a writer of speculative fiction, which you may call crime fiction or mystery fiction. Arthur was honored twice by the Mystery Writers of America with an Edgar Award for Best Radio Drama. Robert Arthurৰ কলমৰ পৰা ওলোৱা The Midnight Visitor এটা খুব সুন্দৰ গল্প। বৰ্ণনাৰ চাতুৰ্যই গল্পটো পঢ়াৰ পিছত পঢ়ুৱৈ মনত ভাবৰ আলোড়ন সৃষ্টি কৰে। গল্পটো পঢ়ি চালে তোমালোকে এই কথাটো বুজিব পাৰিবা। Now let's read the story, The Midnight Visitor. Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy Friends Hotel, where Oswald had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely a mid setting for a romantic adventure. Oswald was, for one thing, fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. You are disappointed, Oswald said wheezily over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger. You wished to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figure in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. You are disillusioned, Oswald told him. But take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me. Some day soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? As he spoke, Oswald closed the door behind him. Then he switched on the light. And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. Oswald blinked a few times. Max, he wheezed. You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? We have read the first part of the story. Storyটোত প্ৰথমে Oswald নামৰ এজন সিক্ৰেট এজেন্টৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে। Oswald was a secret agent, a spy. তেওঁ এজন চোৰাংচোৱা, কিন্তু তেওঁৰ চেহেৰাত এজন সিক্ৰেট এজেন্টৰ বৈশিষ্ট্য দেখা নাযায়। কাৰণ তেওঁ আছিল শকতাবত গাঠলু চেহেৰাৰ এজন ব্যক্তি আৰু তেওঁৰ কণ্ঠত আমেৰিকান ভাঁজ স্পষ্ট আছিল। যদিও তেওঁ জাৰ্মান আৰু ফ্ৰেঞ্চ ভাষা সুন্দৰকৈ ক'ব পাৰিছিল, তথাপিও তেওঁৰ কণ্ঠৰ পৰা আমেৰিকান এক্সেণ্ট আঁতৰাব পৰা নাছিল। Oswaldক সেদিনা সংগ দিছিল ফাউলাৰ নামৰ এজন লোকে। ফাউলাৰ আছিল লেখক। He was a writer, young and romantic.
ৰাতিৰ আন্ধাৰত থকা ৰহস্যজনক চৰিত্ৰৰ বিষয়ে পিষ্টলৰ শব্দ বা সুৰাৰ ৰাগীৰ বিষয়ে ফাউলাৰে লিখিবলৈ ভাল পায়। কিন্তু ফাউলাৰে সেইদিনা অচেবুলৰ ওচৰত যি বিচাৰি আহিছিল তাক নাপাই যেন কিছু বিৰক্ত হৈছিল। অচেবুলে তেওঁৰ ফৰাচী হোটেল এখনৰ 6 মহলা তথা একেবাৰে ওপৰ মহলাত থকা তেওঁৰ কোঠালৈ ফাউলাৰক লৈ গৈছিল আৰু এখন দৰকাৰী কাগজৰ বাবে যে তেওঁ অপেক্ষা কৰি আছে তাক জনাইছিল। আৰু এই ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰখনৰ বাবে বহু পুৰুষ মহিলাই যে নিজৰ জীৱনকো বিপদাপন্ন কৰি তুলিবলৈ সাজু, এই কথা ফাউলাৰক কৈ কৈ তেওঁ নিজৰ কোঠাৰ দুৱাৰৰ তলা খুলিছিল। লাইটৰ ছুইচ অন কৰাৰ লগে লগে এনে এটা দৃশ্য দেখা পালে যাৰ বাবে ফাউলাৰে দিনটোৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যেন এক উত্তেজনা অনুভৱ কৰিলে। কাৰণ কোঠাৰ লাইট জ্বলোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে দেখা পালে কোঠাটোৰ প্ৰায় সোঁমাজতে থিয় দি আছে এজন মানুহ, যি হাতত এটা অট'মেটিক পিষ্টল লৈ তেওঁলোকৰ ফালে টুৱাই আছে। ফাউলাৰে ভয়ত বিতত হোৱাৰ বিপৰীতে অচেবুলে মানুহজনক মেক্স বুলি চিনি পালে আৰু তেওঁ বাৰ্লিনতহে আছিল বুলি অচেবুলে ভাবিছিল আৰু সেয়ে তেওঁৰ কোঠাত সোমাই মেক্সে কি কৰি আছে এই প্ৰশ্ন সুধিলে। ষ্টৰিটোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ কথাখিনি ইমানেই। ষ্টৰিটোৰ পাছৰ অংশই আমাক যথেষ্ট ছাছপেন্স দিয়ে আৰু তাক জানিবলৈ হ'লে আমি ইয়াৰ পাছৰ অংশ পঢ়িব লাগিব। Now let's read the second part. Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. The report, he murmured. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. Oswald moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through this nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. Balcony? Max said, with a rising inflection. No, a passkey. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. It's not my balcony, Oswald said with extreme irritation. It belongs to that next apartment. He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be part of a large unit, and the next room, through that door there, used to be the living room. It had the balcony, which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Oswald, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. 31 minutes, Oswald said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max,
The little spy smiled evilly. And we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I'll get it back tonight. What is that? Who is at the door? Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Osable just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. Max bit his lip nervously. The knocking was repeated. What will you do now, Max? Osable asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked, and they will not hesitate to shoot. Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away, or I will shoot and take my chances. The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Osable, Mr. Osable. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grabs the frame with his free hand to support himself. Then he swung the other leg up and over the window sill. The doorknob turned. Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once, shrilly. The door opened, and a waiter stood there with a tray and a bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you return, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. White-faced Fowler stared after him, but he stammered, The police? There were no police. Osable sighed. Only Henry, whom I was expecting. But on that man out on the balcony? Fowler began. No, said Osable. He won't return. You see, my young friend, there is no balcony. গল্পটোৰ পাছৰ অংশ আলোচনা কৰোঁ আহা। কোঠাৰ লাইট জ্বলোৱাৰ লগে লগে ফলৰে মেক্সক দেখা পালে হাতত পিস্তল লৈ তেওঁলোকৰ ফালে টুৱাই আছে। তেওঁ লক্ষ্য কৰিলে মেক্স আছিল ক্ষীণ, বৰ ওখ নহয়, মুখখন জোঙাকৈ ঠিক যেন এটা শিয়ালৰ দৰে। হাতত লৈ থকা পিস্তলটোৰ বাহিৰে তেওঁ ভয় কৰিবলগীয়া বৰ বিশেষ একো নাছিল। অসেবুলৰ হাতত আহি পৰিব লগা ৰিপৰ্টটোৰ বাবে মেক্সে তেওঁৰ কোঠাত আহি সোমাইছে বুলি জনালে, কাৰণ অসেবুলৰ হাতত থকাতকৈ ৰিপৰ্টটো তেওঁৰ হাতত বোলে বেছি নিৰাপদে থাকিব। অসেবুলে কোঠাটোত থকা এখন আৰ্মচেয়াৰত বহি ল'লে আৰু চিন্তিতভাৱে ক'লে যে হোটেলৰ মেনেজমেণ্টক তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছিল আৰু এইটো দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেওঁৰ কোঠাত কোনোবা বেলকনিৰ সুৰুঙাই দি সোমাইছে। ফলৰে মন কৰিলে যে কোঠাটোত মাত্ৰ এখনেই খিৰিকী আছে। মেক্সে এই কথাটোত যেন কিছু আচৰিত হ'ল আৰু ক'লে যে তেওঁ বেলকনিৰ সুৰুঙাৰে সোমোৱা নাই, কোঠাৰ ডুপ্লিকেট চাবিৰেহে দুৱাৰ খুলি সোমাইছে। কিন্তু বেলকনিৰ সুৰুঙাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি মেক্সে ভালেই পালে, কাৰণ বিপদৰ সময়ত ই কামত আহিব। অসেবুলে কিন্তু বেলকনিৰ সুৰুঙাৰ কথাটো বৰ গম্ভীৰভাৱে ল'লে
আৰু ফলৰক উদ্দেশ্যি বেলকনিৰ সুৰুঙাটোনো কেনেকৈ হ'বলৈ পালে তাক বৰ্ণনা কৰিবলৈ ধৰিলে। আচলতে অচেবুলৰ নিজৰ কোঠাৰ বেলকনি নাছিল, কিন্তু কাষৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ বেলকনিয়ে তেওঁৰ কোঠাৰ খিৰিকীৰ তলৰ অংশলৈকে আগবাঢ়ি আহিছে। তলৰ এটা খালী কোঠাৰ দুখন দুৱাৰ পাৰ হৈ এই বেলকনি পাব পাৰি, আৰু যোৱা মাহতো কোনোবাই এই বাটেদি আহি অচেবুলৰ কোঠাত সোমাইছিল। হোটেল কৰ্তৃপক্ষক তেওঁ এই বিষয়ে জনাইছিল আৰু তেওঁলোকে এই সুৰুঙা বন্ধ কৰিব বুলিও কথা দিছিল, যদিও এতিয়ালৈকে বন্ধ কৰা নাই। মেক্সে থিয় হৈ থকা ফলৰক বহিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, যিহেতু তেওঁলোকে অন্ততঃ আধা ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিব লাগিব। অচেবুলে মেক্সক কথাৰ মাজত ক'লে যে তেওঁলোকে অন্ততঃ 31 মিনিটছ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। এনে কথা-বাৰ্তা চলি থাকোঁতেই দুৱাৰত টোকৰ পৰিল। অচেবুলে হাঁহি এটা মাৰি এয়া পুলিচ হ'ব পাৰে বুলি ক'লে, কাৰণ তেওঁ পুলিচক এই বিষয়ে জনাই থৈছে। মেক্স অলপ নাৰ্ভাছ হ'ল আৰু তেওঁ উঠ কামুৰিবলৈ ধৰিলে। অচেবুলে মেক্সক কি কৰিব বুলি সুধিলে, কাৰণ তেওঁ দুৱাৰ খুলিবই লাগিব, নহ'লে পুলিচে নিজেই দুৱাৰ খুলি সোমাই আহিব আৰু তেওঁলোকে গুলিয়াবলৈও বাধা নাই। মেক্সে খঙত ক'লা পৰি খিৰিকীৰ পিনে পিছুৱাই আহিল আৰু পুলিচক ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ ক'লে, নহ'লে তেওঁ গুলিয়াবৰ ভাবুকি দিলে। ইপিনে দুৱাৰত টোকৰৰ শব্দ বেছি হৈ আহিবলৈ ধৰিলে আৰু মেক্সে খিৰিকীৰে এটা ভৰি বাহিৰলৈ দিলে। অৱশেষত দুৱাৰৰ নব ঘূৰিল আৰু মেক্সে খিৰিকীৰে সম্পূৰ্ণ নিজকে বাহিৰলৈ উলিয়াবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু নিজৰ গাটো এৰি দিলে। এটা ভয়ানক চিৎকাৰ শুনা গ'ল। আনপিনে দুৱাৰ খুলি এজন ৱেইটাৰ সোমাই আহিল, লগত এখন ট্ৰেত, সুৰাৰ বটল আৰু গ্লাছ। হেতাপৰা মুখেৰে ফলৰে একেথৰে চাই থাকি অচেবুলক সুধিলে, কিন্তু পুলিচ ক'ত? অচেবুলে এটা হুমুনিয়াহ কাঢ়ি ক'লে যে পুলিচ নাহে, কেৱল হেনৰীহে অহাৰ কথা আছিল। ফলৰে কৈ উঠিল, কিন্তু খিৰিকীৰ সিপাৰে থকা মানুহটো ৰৈ থকা নাই জানো? অচেবুলে পুনৰ ক'লে, সি আৰু কেতিয়াও উলটি নাহে, কাৰণ খিৰিকীৰ সিপাৰে কোনো বেলকনি নাই। ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে গল্পৰ শেষৰ অংশ নিশ্চয় বুজি পালা। কিদৰে অচেবুলে প্লেন কৰি বেলকনি থকাৰ কথাটো মেক্সক মিছাকৈ কৈ শুনাইছিল। বেলকনি থকাৰ কথাটো প্ৰকৃততে মেক্সক ঠগিবলৈ কৰা ফান্দহে আছিল, আৰু এই ফান্দত নিজে ভৰি দি মেক্সে নিজৰ জীৱন হেৰুৱাব লগা হ'ল। চিক্ৰেট এজেণ্ট হিচাপে অচেবুল চেহেৰাৰ কোনো বৈশিষ্ট্য নাছিল বা তেওঁৰ তেনে কোনো বৈশিষ্ট্য প্ৰকাশ নাপালেও তেওঁ কিন্তু বিচক্ষণ বুদ্ধিৰে বিপদৰ পৰা সাৰিব পাৰিলে। গল্পটো নিশ্চয় ভাল লাগিল তোমালোকৰ, নহয়নে? So let me finish here for today. Thank you.